オラ私たちはメキシコシティにやってきました。880万人が住む大都会です。美術館や博物館、おしゃれなカフェや美味しいレストランがたくさんあるメキシコシティですが、私、旅の疲れかすこぶる体調が悪いです。ああ、お腹痛い。でも食べたい。Okay, so the plan was to go have tacos tomorrow at a famous taco restaurant that Mark Wiens ate at. Yeah. And then the day after tomorrow, we were going to go to Teotihuacan. But you have broken out in a very unfortunate rash. Yeah, it just started after I took shower. See? Yeah, doesn't look good. It's all over my joint and my neck. I can't eat chili right now, even I want to. I really wanted to film taco tomorrow. Yeah, so can't do that. No, we have to wait. It would be nice if I had antihistamine, but I don't have any. We'll see how you feel tomorrow. Quesadilla time. I'm feeling a little bit creeped out right now because this is like a really big old house, and it's October, so it's like around Halloween time, and I've been watching a lot of scary stories on YouTube, so I'm feeling a little bit creeped out. Quesadillas are ready in 10 minutes. Alright. うまいな。グリーンペッパーが美味しいわ。I really like this bound cheese. I don't know how the Mexicans make it, but this is how I make it. うまいね。おはようございます。昨日はね、全然寝れなかった。痒くって。でもね、マッケンジーがね、なんか薬買ってきてくれました。これ飲み薬と、これ、クリーム。Buenas noches。薬飲んだらめっちゃ薬効いて、一日中寝てました。ありがとう、ベイ。だからね、今からご飯食べに行こうと思います。Alambre con bistec. ¿Solo bistec? Oh, no. Lleva todo. Ya. Ajá. Todos. ¿Con queso? Sí. Sí. Ok. ¿Nada más? And, por favor, costilla. ¿Costilla? Then de Dos. Ok. and bistec. ¿Uno de bistec? Uno. Ok. Nada más. Se ve más. Gracias. I love the spicy roja. The bistec is pretty mild. What are these, green beans or I think that's cactus. cactus? Oh, yeah, it's good. Juicy. これサボテン。ちょっと酸っぱい。メカブみたいな感じ。なんか茎メカブ。でちょっと苦い。いける意外と。じゃあトルティーヤにこのチーズたっぷりの朝。
moving on. じゃあね、今からフードブロガーで有名なマーク・ウェインズも行ったフィッシュタコス食べに行きます。Yeah, we are going for tacos. 美味しそう。いらっしゃいます。Muchas gracias. Sweet. So big. I don't know how to tackle with it. Wow. Oh my god.めっちゃうまい. I thought it's gonna be spicier than this. It's not really spicy. I recommend you to put more sauce. うまいね. Of course, it's deep fried. いける? 美味しい。美味しい? Nice. All the different textures, like the crispy pepper with the softness of the fish. Every now and then you get a bite of shrimp in there. うまい。結構ね、一つでお腹いっぱいになる。じゃあ次はこのフィッシュタコ。わー、メシー。これはどうかな？トピーノタコススペル。あ、この魚なんかね、味がない。臭みがなさすぎて魚食べてる感じしないかな。いやー、お腹いっぱい。どうだった？うん、美味しかった。めっちゃ美味しかった。エビが入ってるやつは美味しかった。But yeah, no complaints at all. But I think Taco Hamas was a bit better because of the pickle, the spicy pickle. That really added a lot, but man, that was good. よかった。よかったね。行く価値はある。でも絶対エビが入ってるやつ食べた方がいい。エビがね、めっちゃうまかった。The beer here is it's too light. Too light for my Canadian blood. I can't feel anything. Yeah, you need something more than 5.5%. Most of the beer here is like 4 4 to 4.5. Okay, so じゃあ10点中何点？ 8.5. 8.5？ まあまあいいね。だいぶいいよ、8.5 は。私も 8かな、8。もうちょっとチリとかパクチー入ってたらよかったなと思います。でもね、エビはほんまに美味しかった。じゃあねー。